Yes, ndabona Nshimiyimana Claudine. Ati hello, you are audible. You are not audible. Gadi Munezero ati you are not audible. Ariko uko biri kose yanyumvishe kubera ko atwandikiye kuri YouTube. No, kuri Facebook. Abantu bari kuri Zoom meeting ndakeka ndi audible ndetse n'abantu bari kuri YouTube. Nagira ngo none tuganire kuri Pragati y'uyu munsi. Pragati y'uyu munsi yagenze ite? Hagira umuntu utubwira ninde watendinze Pragati y'uyu munsi yagenze ite? Yes. Ihangane rwose ntabwo twumvikana. Ndabona Theophile atwandikiye ngo it was difficult sir. It wasn't difficult brother. Kubera ko nanjye nafashe umwanya wanjye nigira muri Pragati yanyu y'uyu munsi, ibintu byose babahaye twabibahaye kuri PDF ya nyuma. Abantu bibuka ka PDF twabahaye k'amapaje 90, muze kureba amapaje ane ya nyuma, ibibazo babahaye muri undergraduate byose na biri mu gapaje ka nyuma. Noneho abantu bo muri PG, bo muri postgraduate, ibibazo babahaye ni test nabahaye ari test ya kabiri. Muze kubireba test nabahaye ari test ya kabiri muri Google Drive, no muri Google Form mwajyaga mwuzuza. Test yari ya kabiri niyo yaje ari ntuza ariyo Pragati moko test. Sinzi niba mwaje kubibona. Ni bande baje kuvumbura ibyo bintu bakoze Pragati bo muri masters. Abantu bo muri masters bari hano bakoze Pragati ni bande? Yes, Krema Kim Ingabire, hello ndagusuje cyane kuri Facebook. N'abantu bakomeje kudukurikira kuri YouTube ndabasuje cyane. Then none aba bantu bakomeje kudukurikirana muri Zoom meeting events wakoze Pragati uyu munsi cyangwa? Ntabwo nimena. Ntabwo nkumva ufite connection. Ntabwo nkumva kabisa. Ntabwo nigeze nitabiriye Pragati. Kubera icyo utitabiriye se kandi nkawe ko aho nyumvira rwose. Abakwiye kuba witabiriye rwose, ibyo ntabwo ari byiza. Abakwiye kuba witabiriye ntabwo ari byo. Kubera icyo utitabiriye? Nagira ngo dukomeze tuganire ku bantu b'Abanyarwanda bari hirya no hino. Moko test y'uyu munsi yari imeze gute? Abantu bari kuri YouTube mushobora gukoresha live, hariho ahantu ho kwandika live tugahita tugusomera ubutumwa bwayo, tugahita tubusoma kimwe n'ukuntu ndi kubibona ku bantu bari hano kuri Facebook. Facebook ndahabona Nshimiyimana Claudine, ndahabona Gadi Munezero, ndahabona Clementine Kim Ingabire n'abandi benshi. So ndagira ngo twumvikane kuri aba bantu bari muri Zoom meeting. Iradukunda Jean Uwimana, Ndikumana Antoine, Ndungutse. Twumvikane ikizamini cyagenze gite, kubera ko ibintu byose babahaye ni ibintu n'ubundi mwari mwarabonye. Ikizamini cyagenze gite? Ikizamini cyagenze neza. Nizihe difficulties mwahuye nazo? Nizihe mbogamizi mwagiye muhura nazo kugira ngo tuze kuzikuraho? Nta mbogamizi zikomeye tweze duhura nazo, ahubwo ntabwo tuje tubona aba supervisors badusurveyaga, twabanaga turi gukora twenyine. Ntabwo mwari muri mwenyine, ntabwo ushobora kumubona, ariko hari akantu ka chat box. So uko zikosa bahita bakubona kabisa, kuko nanjye nabarebaga abantu banjye, nababonye abantu bari kumwe n'abandi bantu bari kubafasha kwinjiramo, nabibonye. Ariko nakeka mwabonye experience yo kwinjira muri Pragati exam, right? Experience twabonye binoroshye, ntabwo bikomeye. Ego ntabwo bikomeye, ni ibintu biri aho ngaho byoroshye cyane ahubwo. So ndagira ngo
mbaze umuntu witwa yes Theophile niyo nagize yego twaguha umwanya. Hello Shalom n'abandi mwese muraho neza. Exame ntabwo yari kugiye uko twayibonye ariko ikibazo hari ukuntu nyine ukora byageramo hagati bikagenda ukabibura ugahita ubona usubiye muri screen ya machine. Wenda ikiza nuko iyo ugiye usubiraho wari ugeze ariko se byo biterwa n'iki kugira ngo umuntu abe yabyirinda cyangwa bakakubwira yuko utari kureba muri kamera kandi nta n'ahandi wareba. Yego nibyo ndi kukubwira. Icya mbere nubona istakinze ariko wamaze gusikana isura yawe wamaze kwerekana irangamuntu ntuzakore refresh ntuzakore alt na escape. Wamaze kwinjira mu kizamini ntuzahirahire uva mu kizamini kuko kuva mu kizamini ntuzita yiblock keretse gusa ari imashini se yizimya ko kanya nta kindi kintu ukoze no wasubira mu kizamini bigakunda. Naho kuri akuntu wenda ustakinze ukava mu kizamini kugarukamo byanze ku bantu benshi. Ndi kubona Clementine Kim Ingabire kuri ntuza kuri Facebook yatwandikiye ngo kubera ko bwari ubwa mbere dukora login bamwe byatugoye. Yego byagiye bigorana ku bantu bamwe gukora login na niyo mpamvu mugomba kuzakora login mbere y'isaha. Mbere y'isaha ni mukora login nzaba mpari muri groupe nzaba ndimo kubafasha ibintu byose na seta zaba hari muri groupe tuzabafashiriza muri groupe nago tuzabafashiriza inbox mwe kuzatwandikira inbox ntago bizakunda ariko mbere y'isaha nzabafasha ufuye n'ikibazo nzagufasha. Ikindi mugomba kumenya nuko hari abantu bari gukora amayerere ugasanga imashini yuzuyemo ama video nyine imashini yujuje ibisabwa ariko nta mwanya na muti isigaranye yamaritse n'umutuku muri memoire. Iyo bimeze gutyo rero ntabwo nyine wakora kamemo nta mwanya wo gufunguriraho ira application birizatinga yuko ibintu byawe bigenda bicumbagira. Bivuze iki? Bivuze yuko inshuti zanjye bavandimwe nkunda kandi nubaha muri ntuza muri Pragati exam imashini yawe ukura kuntu imeze wowe icyo uragenda ugakora ureba ibi video bitari ngombwa ubisibe cyangwa se ubishyire ku gaflash uzongera ubisetting nyuma y'ikizamini. Ikindi imashini wakoreyeho Pragati exam uyu munsi ugafate neza ko kamashini ni kuzakoreraho exam icyo gihe. Irasi ibi ntuyikuremo ntunayikoreho ntunayitacingaho na gato. Iyo mashini wakoreyeho ukagera ku bibazo ugakora ukarangiza modem wakoresheje aba ari byo uzakoresha. Kuri 27 uzongeye ujye muri moko ya nyuma noneho byo bizaba byihuse bihita birangira. Ndabona ndungutse Arsene Shalom uyu muntu turitiranwa we uzampa inka Arsene we uzampa inka turitiranwa uyu muntu turitiranwa nawe ngaho natubwire. Ndungutse Arsene Shalom urimo kunyumva? Shalom. Yego Ni Vincent. Okay. Ndabona kwitonda Janvier yatwandikiye ngo the challenges was server which of many times and required me to log in again after 3 minutes which affect me to not finish at all. Yes, ikibazo rero cya server kiragendana no kuba wenda ushobora kuba utakliarinze caches muri Google Chrome yawe. Icyo ni kimwe. Ikindi gishobora kuba cyabiteye n'uwo mwanya udahari set haba hari ikindi kintu gishobora kuba cyatuma server igaragara yuko iri time out. Alright, ngayo nguko ubwo numva kwitonda Janvier asubijwe. Unakomeze turebere ko hari abantu banditse kuri nuza kuri YouTube kugira ngo twumve ibyabo. Kuri Facebook nabwo mukomeze mugenda muduha ibitekerezo uko ikizamini cyagenze ndagenda mbicishamo amaso ngenda nabisoma. Arsene ndi kubona yazamuye akaboko ariko ntago ari kuvuga sinzi niba nyumva noneho. Arsene urimo kunyumva? Kora unmute maze utubwire ikizamini cyagenze gite mwahuye n'izihe mbogamizi? Njye sinabashije gukora ikizame kubera ko mashini nakoreyeho nageze iminota 30 yo gutegereza iminota irangira kuze ariko ndategereza biranga ndategereza biranga. Hanyuma ikindi kibazo nanone nagira ngo mbaze
ku bantu baba bafite phone ziriho megabyte hotspot na wifi ntago bikorana n'ira system wagira ngo tubaze niba modem ariyo iri priorite. Turimo gusuggestinga ko mwazakoresha modem cyangwa se wifi, ariko hari abantu bakoresheje wifi hotspot ya telefone biremera bashyizeho ama gigabyte ahagije byinshi cyane, bigiga byinshi atari zira free internet ntiyakunda. Ariko iyo telefone ishobora kuba yaha machine internet ko ishoboka, ntago ari telefone ibonetse yose, ntago ari izi Android buri wese agenda akagura ka Android kameze ukuntu. Igomba kuba at least ari telefone nayo ifite nibura nuza umuvuduko wa internet uri hejuru ya megabyte 3 mu isegonda. Ifite umuvuduko wa internet uri hejuru ya megabyte 3 mu isegonda, ishobora kuba yahereza machine nuza hotspot ugakora nta kibazo. Yego turakumva cyane. Ikizindi hano mu nzu. Eske. Umuntu ninde? Jean Felix Wiragiye ndashaka kukumva, byagenze bite uyu munsi? Jean Felix Wiragiye urimo kunyumva? Niyo nkuru Jacques urimo kunyumva? Yego. Byagenze biti bijyanye n'ikizamini cyawe cy'uyu munsi? Byagenze neza kuri nge nubwo nasubmitinze. Yes. Ariko byagenze neza nyine. Yego. Na nicyo naringiye guheraho ku bantu yego nabyumvishe kutasubmitinze, na nicyo naringiye guheraho ku bantu barangije mbere y'iminota 75 ntago byari gukunda kusubmitinga. Niko ikizamini kizaba kimeze. Ntago bashobora kuba baguhaye iminota 90 ngo ukoremo ikizamini nurangiza ngo kirangize mu minota 75. Ugomba gusubira inyuma ugacekinga ko nta kintu na kimwe wishe, ugacekinga ko ibintu byose wabikoze neza fresh. Noneho at least mu minota 75 niho hagomba kuza akantu kitwa end test, ubundi ukayendinga. Mbere y'icyo gihe ntago byakunda. Umuntu witwa Nigaba Vincent nabibonye yanyandikiye yuko yagize ikibazo. Ibyo nta kibazo, ntago bizafectinga ntuza yawe, ntabwo bizafectinga Pragati yawe. Uzakora kuri 27 ubundi unakore Pragati nta kibazo. Undi muntu dushaka kubaza ninde muntu ushaka kuduha igitekerezo? Exam yagenze ite? Peace Montana byagenze bite? Peace byagenze bite ikizamini? Ikizamini ntabwo nabashije kucyatendinga, nyine ibibazo nahuye ntabwo nabashije kwatendinga. Ibihe bibazo si mukobwa mwiza? Imvura yabyacanye kugira abantu bagiye kugaruka, rero examen yarangiye saa 6. Ubwo rero ugomba kuzamekinga sure neza ko kuri 27 wakoze ikizamini. Then ikindi tugomba kuvugaho noneho sasa ni muri entire exam. Ku bantu bakoze ikizamini mwabonye yuko babanjije babaza ngo urahitamo ihe section ushaka guheraho. Ndagira ngo mbasabe mwese muzahere kuri section ya verbal. Verbal na manota 40 n'ibibazo 40. So uyikoze neza witonze watsinda. Icyo ni kimwe. Uyikoze neza witonze watsinda. Then uzave kuri verbal uhita ujya kuri logic 25. Bira bindi by'imibare n'iki bya quantitative ubikore nyuma. Iyo niyo suggestion yanjye. Uzahere kuri verbal uhita ujya kuri section ya logic ugaruke ku imibare nyuma. Ubundi mbere yuko submitinga uzajya harahanditse system, urebe yuko ibibazo byose wabishubije fresh, uzakora analize rwose. Niba mwanarebye ngewe ubundi kanze mbakubita ubundi nirindi iryoshye cyane. Wait 1 minute.
hotspot irakunda iyo ufite megabyte zihagije. Kuri Facebook ndabona Clement Ingabire yavuze ngo hotspot irakunda iyo ufite megabyte zihagije. Yego, biraza gukunda kuri iyo ufite megabyte zihagije, ariko nabwo iyo telefone yawe ifite umuvuduko wa internet uri hejuru ya megabyte 3 muntu za mu isegonda. Ikindi ngomba kubabwira, murabona mu mategeko ya study in India uyu munsi ntago bashyizemo protocol irenze cyane, ariko ku kizamini babigira seriye biri fresh. Hari ukuntu rero ku nshuti zanjye mwebwe mushaka gutsinda, hari ukuntu ushobora kuba ufite ubwoba uti mbese nzasubiza iki, bizagenda bite. Kamba kubite tipu nziza. Tipu nziza ni iyi ngiyi. Iyi ni systeme, navuga ngo iyi ni systeme electronique. Niba ari systeme electronique, nubwo bashaka kukubwira ngo zengurutsa mashini iki n'iki, nawe urabyumva. Icyo nshatse kubabwira, niba mwabibonye neza, telefone yawe iri muri silencieux, uramutse wafashe agatelefone kawe ukakarambika ku meza kari muri silencieux, wenda nta wundi muntu uhari cyangwa se naho yaba hari, then igihe ubona ikibazo kikaze, kubera ko mugomba kuba serious muri iki kizamini. Iyi ni exam igomba kuguha amahirwe ya scholarship. Urabona mu isura muri nuza muri study in India cyangwa se muri application baba bareba agasura kawe, right? Konyine niko twebwe tuba tureba, ariko intoki ntago tuba tuzibona. Allo? Yego, ibyo bibazo 60 nibyo bakosora umuriro gushiranye Felix, ubwo we nagusubije. Then ibyo nashatse kubabwira ni ibi, agatelefone kawe gashobora kuba kari hasi ku matushi kuri keyboard yawe, ugasoma ikibazo wenda cyane kuri bino bya Vabo cyangwa se kuri Logix, cyane kuri Vabo. Then wenda nkaraho gushyiramo preposition uri guconfusinga ku bintu bibiri. Icyo kibazo cyose uzi gutypinga vuba muri telefone yawe muri Google, uhita ugitypinga bwangu muri Google, ugahita ukanda search, ihita kwereka igisubizo nyacyo. Yahita kwereka igisubizo nyacyo, akaba ari icyo usubiza. Ubikoze witonze, nta guhubuka, nta kurwana n'iminota, ibibazo byose wabikora neza. Ako nagatipu mbahaye, ariko simba kopeje nta nubwo mbabwiye ngo muzabikora. Ndaba abanyabwenge nyine muri iki kizamini. Dusigaje iminota 9 yonyine kugira ngo tube dusoje kuri nama y'abanyarwanda, noneho dutangira inama rusange irimo n'abandi b'abanyamahanga. Ndagira ngo noneho yego tubwire kuri inoze mock test umuntu aramutse akoze iriya y'ubutaha akazakora na paragati, hari ikibazo? Nta kibazo rwose, nta kibazo. Ukoze mock test isigaye ukazakora Pragati, nta kibazo. Iyi mwakoze ntago bazibara, ntago izi mock test baziconsider, just bareba ko watendinze gusa, nta bindi. Usabwa kuzatendinga mock test imwe, nta kibazo. Kandi nubundi niyo utakwatendinga mock test, nubwo tutari kubisuggestinga, ndakeka nta kibazo wakora Pragati bigakunda. Ariko twebwe icyo turi kubasaba, mwatendinga mock test kugira ngo mutazata iminota y'ubusa mwinjiramo, none akamashini ubona gakunze ugakomereho. Ikindi, uramutse ufashe ifoto gatoya, uramutse uri nko mu kizamini ugafata ifoto mu buryo telefone yawe itagaragara, ku buryo telefone yawe itagaragara kuri ya mikro, kuri kamera, ugafata ifoto y'ikibazo ukayohereza muri la groupe yacu ya Pragati. Kugeza ubu ngubu nzaba nahinduye nimero, kuko ibindi bintu byanjye byose biba biri under control. Uramutse ushyizemo icyo kibazo cyakujungereje, nzahita ngo higisubizo sha. Ibyo ntabwo mbabwiye ngo muzuzuze, ntabwo mbabwiye ngo muzuzuze ngo muzajyana amatelefone mu kizamini, nta nubwo mbabwiye ngo muzuzuze iriya groupe amafoto y'ibibazo. Ariko nyine nubona ari ikibazo kiri seri, ubona nyine wa confusinze kandi ushaka ga scholarship, uzakirambike mu nzaguha igisubizo, ubundi ukomeze. Nubigira akamenyero tuzabyiginuwaringa cyangwa dufunge groupe. Ikindi, mutazanyandikira inbox, right? Ibintu muzabishyire ku karubanda kabisa. Sinzi niba nanjye mwanyemerera. Yego tubaze, nta kibazo. Amazina nitwa Eric Nzabahimana. Rero ikibazo natangiye
imashini natangiranye ageze kuri pesi biranga kwa kundi bafata isura barambwira ngo ntago barimo kubona isura yanjye mpindura mashini ajya ko mfata indi mashini nka downloading iriya save ubundi bushyashya nkongera nkinjiramo urumva nayisigaranye nk'iminota 30 yonyine njya ndinjiramo mbona ibibazo ariko bagomezaga bambwira ko ngo hafi ari urusaku kandi njye numvaga narwo rimwe bakambwira isura yanjye ntago barimo kuyibona neza nkumva ntago bakambwira ni ukuvuga ngo yes nibyo ni ukubwira iyo ukora ikizamini wirinda ahantu hasakuza ukirinda no gushyira ekuteri muri mashini iyo washyizemo ekuteri muri mashini bihita bidusakuriza icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ufesinga hari guturuka urumuri nuvuga ngo niba idirishya riri kuzana idirishya rizana urumuri mu cyumba ntabwo wicara uteye idirishya iryo dirishya rizana urumuri ntabwo wicara uriteye umugongo wicara ariho uri kureba wowe ureba hari guturuka urumuri niho isura yawe tuzaba tuyibona neza nagerageje kubikora ibibazo byose ndabirangiza kubera ko nkirukanka ntabwo ndibwo nashyizemo ariko ngeze kuri aho submit ndahabura aho ngomba gukanda submit yego ukuntu basubmitinga hari iminota ibiri kubara hejuru buri wese iyo yinjiyemo babarira iminota yawe iri hejuru niyo batangira kukubarira ushobora no kwinjiramo habura iminota 30 uzi ngo habura iminota 30 ukahita ubona system ihise guhereza isaha n'indi minota system nyine birafunga icyo gihe biba bivuze ngo ukora witonze noneho udasoje iminota 75 ku minota 90 ntabwo system yakwemerera gusoza ikizamini ariko iyo minota irangiye niho bahita bakwereka ibuto ry'umutuku ku ruhande ryanditseho ngo end test urikandaho bakongera bakakubaza ngo eske koko urashaka gusaba meeting wakanda kuri confirm hagahita haza ijambo rikubwiye ngo waranje gusaba meeting neza fresh nta kibazo iyo rero noneho imashini izimye cyangwa hakagira ibindi bintu biba byatuma udakora nuza test ngo ukande kuri submit system ubwayo iyo amasaha ageze iri submitting he can use the link you have given last to check if your camera has more than yes haritse iyo bigarutse inyuma utararangiza test biba bivuga yuko processor yawe ari ntoya biba bivuze ko processor yawe ari ntoya inama twakugira mbere yuko utangira test na ikizamini ibintu binini ibi video birimo ibi document nyine byafashe umwanya uzabikora ubishyire kuri ntuza kuri flash mashini yawe ibe stable nyine nta bintu byinshi birimo refreshing inshuro nyinshi zisoboka mbere yuko ufungura CEB ubundi uhita ukomeza wendereye ikindi dushaka kubabwira turimo hari abantu nka 3 turimo guhugura ku ruhande rwa camera business kugira ngo bazabafashe ku munsi w'ikizamini niba bishoboka ako kantu mukumve kugira ngo bazabafashe niba bishoboka bivuga ngo igihe nyine uzajya ubona wenda ari nk'ikibazo kiri confusinga ushobora guhita ukarya screen ushobora guhita ukarya ifoto ariko ku buryo system itabona ko ufite telefone kuko ibibonye ako kanya ibintu byawe byose bahita babyanira then ako kanya iyo foto ukayishyira muri Pragati uzayishyira muri groupe ya Pragati tuzahita tuguhereza igisubizo ako kanya icyo uzirinda nuko telefone yawe izavibura cyangwa se ngisone igomba kuba ari silence kandi itagaragara kuko urabona muri system babona kantuza gusa agatwe gusa ikindi uzirinde ko telefone yawe ndaza kureba hari akandi kantu bari bakonekisa umwaka ushize kerekana ko device ko hafi aho ngaho hari device ya telefone ndaza kubitedaringa ndebe hari ubundi buryo twari turimo gukumira utwo tuntu nimara kutubona ndibuze kwibasharinga kuri YouTube ibyishaka Betty yatwandikiye ngo nge nagize ikibazo screen check yanze bayanze ubwo byatewe n'iki byatewe n'urumuri rukeya iyo byanze uhita ukanda kuri click photo ugahita ukanda continue mwe kuzategereza ngo screen check nyine ngo no ntuzategereza ngo bagukabucaringa ifoto uzahita uyikirika ukomeza nono iyo bari guscreeninga bagacheckinga ibintu bakabibura biba bivuga ngo hari ibintu biri inserted nko muri machine for example harimo ekuteri niba harimo ekuteri ntago screen check yari gukunda niba harimo ibintu za flash ntago byari gukunda so wagombaga kureba niba ibintu byawe byose byuzuye kandi machine yawe isa nkaho iri free
cyane. Nibyo ngibyo turi guteganya kubafasha. Haburobura umunota umwe. Ndabona Jean Claude Nzabahimana ati hello kabisa, nawe turagushuje cyane kuri Facebook. Ndagira ngo noneho dusigaranye umunota umwe, niba hari umuntu ufite ikibazo yatubwira kugira ngo mu kanya noneho tuze tujye muri Pragati harimo abantu bose n'abatavuga ikinyarwanda. Rero nashakaga kubaza ziriya assessment identifier icyo ari cyo. Assessment identifier ni uguhitamo assessment ugiye guheraho, ni uguhitamo ahantu ugiye guhera. Niba urahera kuri verbal cyangwa se niba urahera kuri aptitude test, kuri aptitude kuri quantitative cyangwa se kuri logic, uhita ukanda kuri turiya dufresh tubiri duhari, bihita biza uko ari bitatu, ugaheraho igice, ugahita ukanda ku gice ushaka guheraho, ubundi ugakomeza. Nabagiriye inama yuko mwahera ku gice cya verbal, mukazahita mukora ntuza logics, ukazagaruka kuri quantitative nyuma. Niyo nama nziza izanatuma tubona ukuntu tubafasha. Ko hari ibibazo bisaba calculation, ko iyo uri gusolvinga bavuga ko batabona isura yawe. Nababwiye ngo kuba batabonye isura yawe iminota amasegonda 30 nta kibazo, cyaba ikibazo bigeze ku munota cyaba ikibazo, ariko birenze biri munsi y'umunota nta kibazo. Kuba wava muri kamera amasegonda Thank you so much, guys, for joining us once again. My name is Mr. Shalom, CEO for Komera Business and Consulting Services Limited. I would like to request each and every person to mute himself, and I will request each and every person to please call upon his brother and his sister, and to call upon the friends who applied through us or who is ready to pass Pragati examination to kindly join this Zoom meeting regarding mock test feedback from your side. And I would like to welcome each and every person who is following us through our Facebook Live at Komera Business and Consulting Services Facebook page. And I would like to welcome each and every person who is who is following us and who is listening us through YouTube as a Medu7. Kindly be attentive and be talkative at this meeting. And if you have any queries, you can write in the chat box via YouTube, via YouTube,
Zoom meeting and Facebook. Kindly call upon your friends, then we start. Thank you. Well, guys, who is here and is not originated in Rwanda? Who is present here and is not originated in Rwanda? Okay, I can see one question. This question was that maybe it is a question which I did not answer in the first meeting. It is asking, there is there at the assessment ID, there are numbers -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, etc. What do these numbers mean? There was no verbal or other choices. So if it comes like this, then just you click on the fresh, then you, I mean, 1 minute, just give me 1 minute. I just get a good answer for this question. Guys, anyone meet with difficulties during the Pragati examination, please, you can be raised up in time when I'm just checking about this question. Anyone who meet with any problem or any queries in Pragati examination? Tionge, can you hear me? Tionge, are you here? Yes. Okay, how was your test? Sorry, how was your test? It was fair. Okay, so you see, did you face with any problem? The internet was slow. That is not, yes, that is not my problem, right? That is not my problem, is your problem, right? Yeah. Okay. So for the next, please be ready to what is that problem, nah? Search enough internet and good connection. Well, I got it for the assessment ID. This query for assessment ID mostly is coming to the student who are not, who did not download CEB through their SIID. That is first. Second, this query of assessment ID is coming to the student who are using Microsoft Edge, who are not using Chrome, updated Chrome. So we are requesting you just to use updated Chrome, which is well. Secondly, if it comes, then put the mock test ID, which is D1 something. So use that. Once it comes, it will work. Then thank you, Naomi. I can anyone else has a question? And even those students who are following us on YouTube, Facebook, you can write in the chat box or comments, then we can read your queries as well. Anyone had a problem or had a query in Pragati Mock Test 1? Sandra Umutesi, did you face with any problem? No. Did you do your Pragati Mock Test well? Yes, somehow well, but sometimes it would just stop at somewhere, and it wouldn't move again. Why? I don't know, but I think okay. That is the queries most of students are facing. The things is the laptop which you guys are using is fully contaminated with the document and the videos. So please
take those unwanted videos and delete it from the laptop, or take it to pen drive or flash disk. Then after your exam, you will again put the document and the videos in your laptop. Make space, enough space towards your laptop. And the CEB which you used, please don't uninstall. The machine you used today, please be with that machine in second mock test and in a final exam. One thing we want to share with you guys, mainly I will not be able to help you guys in exam, as we gives you teachers, we gives you enough document to read, and the student who did the masters, the student who are doing masters, if you check the second test I give you here in this class of Pragati, the second test I give you is 100% mock test they give you today. Did you see that? Then the student who are in UG, undergraduate, the PDF, you remember the PDF which I shared with you with 90 pages. Check the last 4 pages. All the question they gives you in mock test today, it is there with the answers even. What does it mean? It means that if you pay attention for whatever we gives you guys, you will pass this exam. Moreover, you saw that the machine is detecting your face. So if you have this is my personal suggestion, is not a suggestion from my company or suggestion from Study in India. If Study in India see that you have a mobile, they will remove you from the exam, right? And if there is any connectivity like vibration or something, they will remove you. If they heard shouting or noises, they will remove you. But what I want to say, if possible, for you to have in a quiet place, to have someone who can Google some questions for you, what is okay. Because today, in 45 minutes, there is a lot of students who were done the exam, then they were waiting the Study in India to display the end test button. The exam is 1 hour and 30 minutes, but most of students, they are finishing it in 1 hour or in just 45 minutes, while they still have time. So you can Google the answers. That is my friendly advice. Not from my heart, just from my mind. What I mean, even if you take a photo for the question, where like Study in India, we know see that you have a phone, there is a way you can click it in a excellent mode, and you share that question in a Pragati group. I will be using another number, or I will be do something, then I will share you the question. I will share you the answer. But if you do it frequently, I will block the group, because what we want you guys to have the highest chance to score this Pragati. We need at least 200 students, but we can't assist you all, right? We are doing our best. We did our best to let you guys get what to know. But in a way, you guys, you think like, how can I do this question? Like you are confusing something. Click it, send it to the group. Don't send it to me. If you send it to me, hey, seriously, will be burdened to you. My phone will be under control. If you send in a group, then I can use another phone. Then I can reply you, right? So I will try my best to be with you, and I will try my best to not be with you in exam. What I mean is, make yourself comfort. Don't trust anything except yourself, right? There is no one in this scholarship than you. Even if our company is doing this all for you, right? We know that the person who is going to enjoy scholarship is you. So if there is any difficulties, please, you can tell me. Or if there isn't any difficulties, then we can stop from here. Then we can go now. How many GBs
Much as possible. Did you attend exam today? Yes, did you attend I exam want to today? ask you, how many bundles? Yes, you who are asking bundles, I'm asking you, did you attend exam today? No, Sorry? no, because I have using the hotspot. You were using hotspot, then it wasn't work, right? Yes, they have given me the time resting for starting, and when they end, I don't get the start the button. Nah, you can. So I can suggest that make yourself enough with internet. Don't ask me GBs because it is just to depend on your speed, what. So make your comfort, like make yourself able with the internet, enough internet. If it's me, I can recommend you even 10 GBs. So that's all. Hello everyone, Santashi, hi. Please mute yourself. You are shouting. There is a person who is shouting over here. Please mute. I only worked the 3 questions because they wrote that I have no internet while I'm connected. Yes, that problem of your machine or problem of your connection, like the source of your internet. So make yourself comfort for the next time. Ruema Vieira, hi. Seti, please, can you mute this all who are shouting? Then we can see the people who has questions. Não sou, já sei. Hello? Mr. Seiti, can you please mute these people who are shouting? Thank you so much. Okay. So anyone with doubt or anyone who meet with any difficulties in test? Anyone meet with the difficulties in the test? Guys, do you need the class? Do you need me to give you another class? Do you need me to give you another normal test, like those tests in the Google Forms, which are showing the marks, the performances? Huh? Or you don't need anything now? I should let you just be ready for exam. Shalom, I didn't do mock test today. Is there any effect on exam? No, bro, there is no any effect on exam, but you should do the exam. You should do the exam, and you should also do the second test. Second test, which is on 27th. On 27th, you should do this test. Give us, yes, the students who are in the masters, seriously speaking, even myself, I get surprised. I got surprised. All the questions, 90 questions, they gives you. All the questions, I have been given you the question in the test for these people who are doing masters. Oh my goodness. And those who are doing UG, the PDF, that PDF I shared with 90 pages, last 4 pages, all the questions are there. Abba, you don't want to do what we are giving you. So just, what else should I do? I'm making myself tired. I'm making myself comfort. Me and my team, we are doing our best to let you guys pass exam. We don't need, see, we applied for 4,000 students from different locations. Now, your group here, it is 400 and something. In just 400, we need only 100 students. If you don't come in those 100 students, you are no longer coming as aspirants. Because we gives you whatever. We gives you whatever we gives you, but you don't want. And now I'm putting myself in risk by saying that if you have one question which is too hard for you, and you have a way to give us that picture while you are in exam, but in a smart way, we are not suggesting you to go with phone. If you go with phone and it ring or it do something disturbing you, they will remove you in exam. And if they remove you in exam,
then your scholarship is Katam. The Katam, it means finish in Hindi. Umutesi Santashe, by the way, sir, thank you for the classes, because I saw some questions that we studied. Yes, of course, you should be studying these all questions. That why I know. This is our experience from 2019, 2020, 2021. This is our third Pragati 2022. So this one, we need at least 100 students to get this scholarship. Mr. Shalom, thank you for the classes, because the test done, I was having ideas. Thank you. Yes, this is what we are making you guys. And exam, I'm telling you, exam is not too hard. It's very easy. But think twice. Think twice. And if you have a friend of yours who can sit behind you, who can suggest you, but who will not be visible, and who will not shout, and if they ask you to turn the mic, you will return. If you can, bring him with you. Make yourself 100% comfort to pass this exam. I think, Mr. Shalom, you may invite us in that new WhatsApp group better. And if it can be possible, give us this done mock test of today. Dungutse Ariseni, everyone is in Paragati exam, right? There is a group called the Pragati Examination 2022. Everyone is there. Our group is there. So if you are there, then post it there. Don't send me inbox. If you send me in inbox, studying India will close your exam. We'll just close your exam by contacting some person who is not, who is in a team of protocol. Then your test will be done. But if you send in a group, I will find a way to answer. If possible, I don't promise you this. I said if possible. And the same as to set, don't text the set on exam. Please, 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 please. We'll find a way, if possible, to help you in a group. And if it's not possible, use what we teach you, what we taught you, use that. And it's enough to make you a passing exam. One thing I want to make it clear, this scholarship is for 3 years program. If you get this scholarship, tuition fees will be free. Food will be free. Accommodation will be free for 3. Wow, this is amazing. For the student who are having a 3 years program, then they will not pay anything. For the student who are having a 4 years program, then for last year, they have to pay it. Then what we are trying to make for our student who will get SII, but they have a course for 4 years. Then for the last year, we are trying to talk with the universities. Then they can pay at least 30% of the tuition fees, which is very, very, very like amazing work we are doing here. Then anything else? Anyone who's texting on YouTube or Facebook? Just have to check. Okay. I can't see anything. So anyone with a question, please, you can unmute and say. If you have any question, queries, and everything, you can unmute and say. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Can we amazing edit question. meeting, please? I have an amazing question. Yes, say. What about the ticket of the flight? Okay. For the ticket, this will depend on the school, which school you allotted, right? There is a schools which will give you a ticket, and there is a schools which will not give you a ticket. This will depend on school and the agreement between Comera Business and the Consulting Services Limited and the school you allotted. But what we can promise you is this. Through Comera Business and Consulting Services Limited,
once you got your scholarship, inside our company, we are just also book the flight tickets for the students. What we are planning, once you got your scholarship and you got your passport with you, direct we will book your ticket with the 2 weeks in advance or 3 weeks in advance. So you will be finding another document while your ticket is booked. Hence, your fares for the ticket will be lesser than, will be very less, between $400 from East Africa, $400 to $700. For West Africa, between $600 to $1,000, which is very cheap. And see, you guys, you are kidding with something. Nowadays, we are just other consultancy, no consultancy, like no company is taking care for the student. No company will, like, you will see, there is no companies which will do the work we are doing for you guys. No, I swear, no. So please be attentive. Then we will depend on the school which you are allotted. But what I can say, even if you got this full scholarship, ticket is not a problem, bro. Ticket is not problem, sister, right? So make sure that it is the education. If you know what you want to have, then make it well. Thank you. Anyone else who has doubt, please? Anyone else? Another question. Yes, please. Can you get full scholarship for the grade of 48? By now I can say yes. Yes. But we don't want you to get 48. I want you to get 78 minimum. Yes, yes. Promise? Promise. Okay. Dear. Anyone else? Mr. Sharon. Anyone else? Yes, yes. Mr. Sharon. Yes, please. Yes. The question I was having. The question I was having. Yes, please. Was if they give you the scholarship. If they give you the scholarship, what will they? The most especially they give allowance. Did they give allowance or just scholarship and the tuition fees only? There is no allowance in this scholarship. Why they should be giving you allowance while they take care of your stomach, place to stay, and education? Allowance for what then? I understood that. The reason why there is a scholarship called the ICCR, that scholarship which I posted in a few days ago, they give up to $250 every month to the student, but they don't feed them, and the student, they have to pay hostel. So if they give you $200 every month and you have to feed yourself, remember you are out of your country. You are not in your country where you can get something cheap or something from your friend. You are outside, right? And they give you just $200. You have to feed yourself and you have to pay your apartment. You think, and you guys, you are complaining about studying. Studying in India is giving you food and accommodation together, and the tuition. Just you have to come and study. Done. So the scholarship which gives the stipend doesn't cover food and the hostel. So that stipend is for just for covering your food and the stipend. No, your food and the accommodation. But this study in India is covering everything, so they don't give any pocket money. Any other doubts? Is it better to sit now with the passport? Passport. First read.
Is it better to sit now with passport? Question. There is one guy who will speak. You were saying, is it better what? To sit now with passport. Yes, it's the best idea. If you really have a dream to study, then you can look for the passport. And if you need provisional admission, which will help you in finding passport, then let me know. I will send you provisional admission. No problem. From the school itself. Yes. And if you need our assistant, like university to send clearance to embassy, those things I can talk to the university, then they can send. If immigration is wanting to receive the email from university, then I can tell the university to send email. No problem. So if you wish to see the passport, then let me know. I will tell you the procedures. Then we will start your passport request. No problem. Yes. Anything else? Mr. Sharon. Yes. I hope those thing of passport we can do it when we pass exam, if it's okay. Yes, if you pass the exam, you can do it. If you want to start now, also you can do it, whatever you want. Okay, understood. Yes. Anyone else? Can we end the meeting? Can we end the meeting, please? Okay. Thank you so much, guys, for joining us today. Bless you. Bye. And all the best.